بسم الله الرحمن الرحيم. The lecture titles is Bioenergetics. Bioenergetics or biochemical thermodynamic is the study of the energy changes combining biochemical reaction. بمعنى آخر التفاعلات، الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيموحياتية. Biological systems are essentially isothermic and use chemical energy to power living process. لكي تستمر الحياة بالخلية تحتاج إلى طاقة energy. This energy comes from biological system metabolism. أغلب التفاعلات اللي موجودة هي isothermic reaction. Death from starvation occur when available energy reserves are depleted. يعني الطاقة الخلية إذا ما تتوفر بها طاقة سوف تموت، لذلك لازم تحتوي على طاقة لكي تبقى على الحياة. In the human, thyroid hormone control the rate of energy release. metabolic rate. هرمونات الثايرويد هي اللي تتحكم في سرعة الميتابوليزم. Some diseases occur when the malfunction of thyroid hormone and excess storage of surplus energy cause obesity. أيضا الزيادة من الطاقة تؤدي إلى مرض السمنة. هناك نوعين من التفاعلات اللي هي exothermic and endothermic تفاعلات بالبيولوجيكال سيستم، لأن هي الظروف البيولوجيكال سيستم نسميهن exergonic and endergonic. الexergonic term to the exothermic and endergonic term to the endothermic. فعندنا نوعين من التفاعلات exothermic الباعث للحرارة واندوثيرميك الماص للحرارة، لكن بالبيولوجيكال سيستم ما نسميهن exothermic endothermic، نسميهن exergonic and endergonic. معناته التفاعل جاي يتم تحت الظروف البيولوجية، فلذلك التفاعلات تكون دائما الاكزوثيرميك يكون مصاحب للاندوثيرميك، فدائما تكون عملية ازدواج بين تفاعلات الاكزرجونيك and endergonic system، لكن المحصلة النهائية exothermic. المحصلة النهائية exothermic تفاعل باعث للحرارة. الاكسرجونيك رياكشن راح نطلق عليها تيرم كاتابوليزم، اللي هي عملية breakdown or oxidation of molecular compound. الكاتابوليزم breakdown or oxidation. السينثيسيس رياكشن نطلق عليه تيرم anabolism. Then anabolism and catabolism is the metabolism. في هذا المخطط عندنا تفاعل من A إلى B exergonic reaction، تفاعل باعث للحرارة أو باعث للطاقة. طبعا الطاقة الناتجة من تفاعل الكاتابوليزم من A إلى B in the biological system عبارة عن energy، وهاي الانرجي عبارة عن adenosine triphosphate ATP. لذلك تفاعلات الكاتابوليزم الاكزرجونيك رياكشن تنطي انرجي، هاي الانرجي يستغلها الخلية جسم الإنسان لتحضير مركبات جديدة بعملية الانابوليزم. الاندرجونيك رياكشن ياخذ الطاقة الانرجي اللي هي ATP حتى يحفز التفاعل من C إلى D. هذا التفاعل exergonic وهذا التفاعل اندرجونيك، ونقدر نقول هذا التفاعل كاتابوليزم وهذا التفاعل انابوليزم. هنا عندي بريك داون وهنا سينثيسيس، هنا عندي الانرجي اللي ناتجه من التفاعل الاول
تروح للتفاعل الثاني. فعندي مثال على تفاعل راح يصير عندي هنا coupling reaction thermodynamic reaction يحفز لي التفاعل الغير مفضل إلى تفاعل تلقائي from unfavorable reaction to favorable one، اللي هو مثال على أول تفاعل بالجلايكوليسيس اللي هو الجلوكوز يتحول إلى جلوكوز 6 phosphate. The first reaction in glycolysis. هذا التفاعل إذا جلوكوز عندي مجموعة فوسفيت يحتاج energy plus 13.8 كيلو جول بير مول. يحتاج energy. هاي الانرجي in the biological system تأتي من ال ATP. فراح يصير عندي هنا تفاعل ال ATP من تتحول إلى ATP زائدا مجموعة فوسفيت. الانرجي راح ينطيني 30.5 كيلو جول بير مول الانرجي من ال ATP. فعند ازدواج التفاعل الأول on the reaction of number 2 the coupling reaction catalyzed by hexokinase enzyme phosphorylate glucose rapidly process in highly exergonic reaction under physiological condition, and this reaction is irreversible reaction. Many reaction أو activation reaction follow this pattern. فعندي أغلب تفاعلات اللي تستهلك ال ATP هي لتحفيز عملية الجلايكوليسيس باتجاه الأمام عند تفاعل الجلوكوز ويا ال ATP حتى ينطيني جلوكوز 6 phosphate وعندي energy تحفز الميتابوليزم pathway of glycolysis. So we have two types of organism تعتمد على طبيعة الانرجي. نقدر نقسمها إلى two types. الأوتوتروفيك أورجانيزم أوتوتروفيك أورجانيزم اللي هي تأخذ الطاقة مباشرة. مثلا عندي in green plant تأخذ الانرجي exergonic reaction هنا راح يصير from sunlight. Some bacteria تعتمد على تفاعل الحديد oxidation of iron Fe+2 يتحول إلى Fe+3. هذا التفاعل هو اللي ينطي انرجي لتحفيز التفاعلات. فهذا النوع من الأورجانيزم نسميه أوتوتروفيك أورجانيزم. زين. التايب نمبر 2 هيتروتروفيك أورجانيزم اللي هي تعتمد على الطاقة من الكابلينج of their metabolism اللي هن catabolism and anabolism، ونقدر نسميهن الإكزرغونيك والإندرغونيك reaction. فعندي breakdown of complex organic compound اللي احنا نسميها nutrient تنطيني energy حتى تحفز لي عمليات الانابوليزم. بهذا النوع ال ATP راح يلعب دور مهم في عملية نقل الطاقة transfer of energy بالتفاعلات الإكزرغونيك والإندرغونيك بروسيس. الأدينايل كاينيز أو نسميه المايوكاينيز إنزيم يعمل على النيوكليوتايد، يعمل على تحفيز التفاعل ATP plus AMP راح ينطيني 2 ATP. هذا التفاعل يتحفز بواسطة الإنزيم أدينايل كاينيز. This reaction is reversible. هذا التفاعل مهم في عملية إنتاج الطاقة، لأن هو عندي ال ATP ممكن يحولها إلى ATP ويقدر يحضر ال AMP from ADP. ال AMP ممكن يعمل a second messenger. زين. إذا عندي زيادة بتركيز ال ATP راح ممكن يتحول إلى
أوليستيريك لعملية الميتابوليزم، مثل ما ذكرنا إذا عندي زيادة بالطاقة راح يحفز على تثبيط الميتابوليزم، وإذا بالعكس عندي نقصان بالطاقة حتى يحول ال ADP راح تحفز عمليات الكاتابوليزم. عندي نمبر 1 High Energy Phosphate in ADP ممكن يتحضر على شكل ATP واستفاد من الانرجي. نمبر 2 AMP راح يتكون من ال ADP، وهذا قلنا يحفز تفاعلات الريفوسفوريليشن to ADP. نمبر 3 ال AMP increase concentration when ATP become depleted. عندما ينقص تركيز ال ATP راح يزيد تركيز ال AMP، وبالتالي يعمل allosteric signal لتحفيز عملية الكاتابوليزم رياكشن على إنتاج ال ATP. أيضا عندي nucleotide other than ATP تحتوي على ترايفوسفيت تشارك في عملية الانرجي ونعتبرها هاي انرجي فوسفيت، هاي انرجي كومباوند، مثل ال UTP، ال GTP and ال CTP. هاي ممكن تاخذ الانرجي من ال ATP أو تعطي الانرجي to ال ATP بواسطة الإنزيم نيوكليوسايد دايفوسفيت كاينيز. ممكن ينطي ال ATP إلى ال UTP حتى تتحول ال UTP إلى UTP وال ATP إلى ATP، أيضا استفاد منها في عملية الميتابوليزم. The biological oxidation in chemistry. الأكسيديشن عبارة عن remove of electron and reduction as the gain of electrons. بالبيولوجيكال سيستم هناك عمليات أكسدة، لكن الأكسجين ربما ما يشارك بها without the participation of molecular oxygen، مثل الديهيدروجينيز. الديهيدروجينيز عملية معروفة بالميتابوليزم، عملية أكسدة تحصل بسحب ذرتين هيدروجين بدون مشاركة الأكسجين. الأكسجين موجود بالريسبيراتوري تشين، راح يحفز على تحول ال ATP إلى ATP باستخدام الأكسجين وذرات الهيدروجين اللي قادمة من الديهيدروجينيز حتى ينطيني energy as ATP and then الهيدروجين react with oxygen to form water. إذن الأكسجين يتحد مع الهيدروجين حتى ينطيني water، وهاي العملية تنتج لي طاقة ATP بالoxidative phosphorylation. In addition to oxygen عندي some enzyme تشارك في عملية الأكسدة، هاي الإنزيمات نسميها oxygenase enzyme تساهم في عملية الأكسدة بوجود الأكسجين. Many drug pollutant and chemical carcinogenic xenobiotics metabolized by enzyme of this class. أيضا قسم من الأدوية والمواد الكيميائية الغريبة هذه الإنزيمات تساعد على metabolism this compound اللي هن إنزيمات الأكسجينيز، ومن ضمنها السيتوكروم B450. هذا السيستم يساعدنا على التخلص من بعض السموم. أيضا administration of oxygen life saving the treatment of patient with respiratory or circulatory failure. The enzymes involved in the oxidation and reduction are called oxidoreductases. إنزيمات الأكسدة والاختزال oxidoreductases. هذا النوع يضم 4 classes: الأوكسيديز enzyme، الديهيدروجينيز enzyme، الهيدروبيروكسيديز enzyme and oxygenase. فناخذ النوع الأول
الأوكسيديز use oxygen as hydrogen acceptor. الأوكسيديز use oxygen as a hydrogen acceptor. فإذا عندي substrate هاي المادة راح نستخدم الأكسجين، راح يصير لها عملية أكسدة، تفقد ذرات الهيدروجين، تروح للأكسجين تنطيني H2O. هنا الإنزيم أوكسيديز. نلاحظ هنا التفاعل irreversible. وعندي مثال ثاني، ممكن السبستريت تفقد الهيدروجين، يصير عملية أكسدة، هنا reduction form والأوكسيديشن form، وأستخدم الأكسجين لأن عندي أوكسيديز إنزيم وينطيني H2O. هذا عمل إنزيم الأوكسيديز. ثانيا التفاعلات المحفزة بواسطة الديهيدروجينيز إنزيم. الديهيدروجينيز إنزيم cannot use oxygen as hydrogen acceptor. عندنا number 1 transfer hydrogen from one substrate to another in the coupling oxidation reduction reaction. هذه التفاعلات number 2 تكون مصاحبة in the respiratory chain of electron transport from substrate to oxygen. فعندي مثال dehydrogenase reaction، عندي substrate reduction state راح يصير لها oxidation، تتحول إلى oxidation state. تفاعل هنا reversible، تفاعلات الديهيدروجينيز reversible reaction. فعندي هنا another substrate or carrier اللي شفناها بالتفاعلات ممكن تكون NAD plus أو FAD plus. فعندي carrier ياخذ جزيئات الهيدروجين ينطيها للأنذر substrate. عندي هنا مثلا المادة B الأوكسيديشن ستيت راح تتحول إلى PH2 reduction state. فعندي سير التفاعل A تحول أكسجين، بالمقابل أخذ الكارير أخذ الهيدروجين راح ينطيها للمادة B وتتحول إلى reduction form PH2. هنا كلا التفاعلية المحفز بواسطة الديهيدروجينيز enzyme. This dehydrogenase is specific for A substance and this reaction dehydrogenase specific for B. النوع الآخر من إنزيمات الأكسيدوريدكتيز hydroperoxidase enzyme. الهيدروبيروكسيديز use hydrogen peroxide or organic peroxide as substrate. عندي two type of this enzyme found in plant and animals اللي هن peroxidase and catalase. peroxidase and catalase. الهيدروبيروكسيديز enzyme تحمي الجسم من البيروكسيديز and any free radical formed in the body. راح نشوف التفاعل. أغلب الفري راديكال ممكن تسبب cancer and atherosclerosis. This enzyme protects the body from free radical and hydrogen peroxide. إذا عندي H2O2 راح يتكون وعندي substrate AH2 البيروكسيديز راح ياخذ الهيدروجين من السبستريت ينطيه للهيدروجين بيروكسيد حتى يتحول ال H2O2 إلى 2H2O جزيئتين ماء and substrate A oxidized form. النوع الثاني من الهيدروبيروكسيديز enzyme الكاتاليز. الكاتاليز is a hemoprotein contain 4 heme groups in addition to processing peroxidase activity. It is able to use one molecule of H2O as a substrate electron donor and another molecules of H2O2 as a oxidant or electron acceptor. يعني هنا ما يحتاج substrate، نفس الجزيء ال H2O2 راح نشوف مثل التفاعل
جزيئتين من ال H2O2 الهيدروجين بيروكسيد، واحدة تعمل كهيدروجين اكسبتر، الثانية هيدروجين دونر، واحدة تفقد الهيدروجين وواحدة تستقبل الهيدروجين. واسطة إنزيم الكاتاليز راح ينطيني 2H2O زائد O2، فينطيني جزيئتين H2O water and جزيئة أكسجين. الكاتاليست in the biological system أكثر مفضل من الهيدروجين بيروكسيديز. الاكتيفيتي تكون مفضلة تفاعلات لأنه ما يحتاج سبستريت، يحذف ال H2O2 بدون الحاجة إلى سبستريت. الكاتاليز is found in blood, bone marrow, mucous membrane, kidney and liver. Their function is destruction of hydrogen peroxide from the action of oxidase enzyme. الأوكسيديز enzyme هي اللي راح تحضر ال H2O2 as a mechanism defense against inflammation or strange molecules enter the body, and the catalase remove the or destruction the hydrogen peroxide. So in the final result, the respiratory chain collect and oxidize reducing equivalent and oxidize ADP to form ATP. فعندي all metabolism process الفات يتحول إلى fatty acid and glycerol، الكربوهيدرات إلى glucose and other monosaccharide، البروتين to amino acid. All this compound oxidize to acetyl-CoA. Acetyl-CoA enter the Krebs cycle and the mitochondria. This is mitochondria. This is mitochondria. Acetyl-CoA in a Krebs cycle or citric acid cycle oxidize to form reducing equivalent اللي ذكرناها سابقا، اللي هي شنو نقصد بالreducing equivalent؟ ال NADH and FADH2. عمليات الأكسدة عبارة عن ديهيدروجينيز، تسحب الهيدروجين حتى تنطيني reducing equivalent الهيدروجين ال NADH2 عفوا ال NADH and FADH2. هاي الهيدروجين تروح بالrespiratory chain and oxidative phosphorylation in the mitochondria. تحول الهيدروجين عندما يتحد ويا الأكسجين to give water. بالمقابل this energy convert ADP to ATP، وراح تنطينا كميات كبيرة من ال ATP بالrespiratory chain. Many poisons inhibit the respiratory chain. Some poisons inhibit the respiratory chain. This is useful to know the mechanism of how respiratory chain work. صار عندنا معرفة من هذا الانهبيترز كيف تعمل respiratory chain. والمقابل عرفنا بعض السموم several poisons how to effect on this respiratory chain. نقدر نقسم this poison إلى 3 types. Number 1, inhibitors of the respiratory chain. Number 2, inhibitor of oxidative phosphorylation. Number 3, uncouples of oxidative phosphorylation. Number 1, inhibitors of the respiratory chain. Example, barbiturate, such as aminobarbital, inhibit the NAD-linked dehydrogenase enzyme by blocking the transfer from FES to coenzyme Q. At sufficient dose, they are vital in vivo. Barbiturate inhibits respiratory chain.
Another example, antimycin A and dimercaprol inhibit the respiratory chain between cytochrome B and cytochrome C. The classic poisons, H2S and carbon monoxide and cyanide, inhibit cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase enzyme inhibited by these poisons and therefore totally arrest respiration. Malonate is a competitive inhibitor to succinate dehydrogenase enzyme, which is found in Krebs cycle. Example on number 2, Atractyloside. Atractyloside inhibit oxidative phosphorylation by inhibiting the transporter of ADP into and ATP out of the mitochondria. يمنع دخول ال ADP إلى الميتوكوندريا وخروج ال ATP من الميتوكوندريا. Example on number 3, uncoupler inhibitors is dissociate oxidation in their respiratory chain from phosphorylation. Uncouplers يعني تفصل عملية الoxidative phosphorylation and respiratory chain. This type of compound are toxic in vivo, causing respiratory to become uncontrolled. So no longer limited by the concentration of ATP or phosphate. Example on this most frequently is 2,4-dinitrophenol and antibiotic oligomycin. This is block the oxidative phosphorylation and prevent action on a step in phosphorylation. يمنع يفصل عملية الأكسدة عن الفوسفوريليشن. بمعنى آخر oxidation الهيدروجين يصير لأكسيديشن يتحول إلى ماء. تحدث هاي العملية بصورة منعزلة وبدون أن تتحول ال ADP إلى ATP. Clinical aspect of the bioenergy, some condition known as fetal, infantile, mitochondrial myopathy, and renal dysfunction involve several diminished or absent of most oxidoreductases of the respiratory chain. ممكن يصير عندي نقص بالrespiratory chain enzyme or substrate ممكن يؤدي إلى واحد من الحالات المرضية. and الميلاس اللي هي مختصر الميتوكوندريال انسيفالوباثي lactate acidosis and stroke. أيضا ممكن يصير عندي inherited condition due to the NADH or abiquinone اللي هو coenzyme Q oxidoreductase complex 1 or cytochrome oxidase deficiency. This disease may be caused by mutation of mitochondrial DNA. يصير عندي mutation بالmitochondrial DNA. هاي الميوتيشن السبب لنقص بواحد من انزيمات الاوكسيديتيف فوسفوريليشن or انزيمات respiratory chain. الميوتيشن ممكن تجي من الالزهايمر disease or diabetic mellitus or in number of drug and poisons ممكن تأثر أو inhibit الأوكسيديتيف phosphorylation. Oxidative phosphorylation and respiratory chain oxidoreductase enzyme كلها تشترك بعملية البايوانرجي، وهذه الأنزيمات مهمة. إذا صار عندي defect in the one enzyme ممكن يسبب لي disease in the mitochondrial or renal dysfunction or Alzheimer disease. هذه الحالة some drug and poison تؤثر على عمل تثبيط الأوكسيديتيف phosphorylation
وبالتالي يأثر على عمل الميتوكوندريا وإنتاج الطاقة. شكرا جزيلا لإصغائكم. Thank you very much. Is there any questions? Thank you.